నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఎడ్యుకేషనల్ ప్లస్. ఈ ఉత్తేజకరమైన ప్రయాణంలో విద్యార్థులకు మార్గనిర్దేశం చేయడానికి ఎస్ఎస్ సొల్యూషన్స్ కృషి చేస్తోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అగ్రశ్రేణి విశ్వవిద్యాలయాలు, నిపుణులైన కౌన్సిలర్స్ మరియు అనుభవజ్ఞులైన మార్గదర్శకులతో భాగస్వామ్యాలు అందిస్తూ విద్యార్థులు తమ కలల్ని సాధించడంలో సహాయపడుతుంది. సో గత 10 సంవత్సరాలుగా ఎస్ఎస్ సొల్యూషన్స్ 16,000 మందికి పైగా విద్యార్థులు విదేశాలలో ఉన్నత విద్యని అభ్యసించడంలో విజయవంతంగా సహాయపడింది. వారి లక్ష్యాల వైపు వారిని నడిపిస్తుంది. ఇప్పటికే యార్క్ సెయింట్ జాన్ యూనివర్సిటీ విశ్వవిద్యాలయంతో భాగస్వామ్యం కలిగి ఉన్నారు. విద్యార్థులకు ప్రత్యక్ష ప్రవేశ అవకాశాలని అందిస్తున్నారు. ఇది కేవలం చదువుకోవడం గురించి మాత్రమే కాదు, ఇది మీ భవిష్యత్తుని రూపొందించుకోవడం గురించి కూడా. మీరు విదేశాల్లో చదువుకోవాలని కలలు కంటున్నట్లయితే కనుక ఎస్ఎస్ సొల్యూషన్స్ మీ విశ్వసనీయ మార్గదర్శిగా ఉంటుంది. యార్క్ సెయింట్ జాన్ యూనివర్సిటీకి సంబంధించి విద్యా విధానంపై వివరించేందుకు మనతో పాటు ఇప్పుడు స్టూడియోలో ఉన్నారు యూనివర్సిటీ ప్రతినిధులు నామ్, అండ్ హీఈస్ లైక్ రీజనల్ మేనేజర్ ఫర్ యార్క్ సెయింట్ జాన్ యూనివర్సిటీ, అండ్ సౌత్ ఏషియాకి రాకేష్ ఉన్నారు, అండ్ ఎస్ఎస్ సొల్యూషన్స్ డైరెక్టర్ శాలిని నటువ కూడా ఉన్నారు. వీరి ముగ్గురితో కూడా మాట్లాడదాం, సలహాలు సూచనలు తెలుసుకొని మీ అందరికీ కూడా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అందించబోతున్నాము. సో ముందుగా మీతో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను శాలిని గారు. సో మీ ఎస్ఎస్ సొల్యూషన్స్ గురించి చెప్పండి కొంచెం. ఓకే, షూర్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. యాక్చువల్లీ ఎస్ఎస్ సొల్యూషన్స్ అనేది మేము స్టార్ట్ చేసి ఇట్స్ బీన్ ఆల్మోస్ట్ ఎ డికేడ్, ఒక 10 years అవుతుంది. డికేడ్ అనేది ఇట్స్ చిన్న టైం కాదు. యాక్చువల్లీ ఇది మాకు ఎన్నో ఒక కష్టం, హార్డ్ వర్క్ అండ్ స్లీప్లెస్ నైట్స్ మేము తర్వాత మేము ఈ పొజిషన్కి రాగలిగాం. యాక్చువల్గా ఎస్ఎస్ సొల్యూషన్స్ యాక్చువల్లీ మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఒక చిన్న ఆఫీస్తో స్టార్ట్ చేసాం. యాక్చువల్లీ విత్ వెరీ లిమిటెడ్ టీమ్. తర్వాత మేము స్లోలీ టీమ్ని బిల్డప్ చేసుకుంటూ యూనివర్సిటీతో హెల్తీ రిలేషన్షిప్ స్టార్ట్ చేసుకుంటూ మేము ఇప్పుడు కార్పొరేట్ ఆఫీస్ బేగంపేటలో ఓపెన్ చేసుకున్నాం. సో బిగ్ లెవెల్లో ఓపెన్ చేసుకున్నాం కార్పొరేట్ ఆఫీస్. సో ఇక్కడ నుంచే మొత్తం అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది, మొత్తం సెంట్రలైజ్ చేసేసాం. సో మేము ఇనీషియల్గా మేము కంపెనీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మేము హార్డ్లీ 1 or 2 యూనివర్సిటీస్తో మాత్రమే వర్క్ చేసేవాళ్ళం. కానీ ఈ రోజు చూసినట్లయితే మేము ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ యూనివర్సిటీతో వర్క్ చేసే ఆపర్చునిటీ మాకుంది. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ వీఆర్ డైరెక్ట్ పార్ట్నర్స్ టు most of the universities like York St. John University, University of East London, Worcester University, Birmingham City University and Leeds Trinity University. So ఇప్పుడు ఏంటంటే మేము ఎస్ఎస్ సొల్యూషన్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక బ్రిడ్జ్, వి యాక్ట్ లైక్ ఎ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ స్టూడెంట్స్ అండ్ యూనివర్సిటీస్. ఇప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ మా దగ్గరకు వచ్చినాడంటే చాలా హోప్స్తో వస్తాడు. వీళ్ళ దగ్గరకు వెళ్తే మన ప్రాసెస్ చాలా ఫ్రూట్ఫుల్గా అయిపోతుంది, చాలా స్మూత్గా అయిపోతుంది అనే ఒక హోప్తో వస్తాడు. సో వాళ్ళ హోప్ని మనం ఎక్కడా కూడా బ్రేక్ చేయకుండా వాళ్ళ ప్రాసెస్ అనేది చాలా స్మూత్గా వెళ్ళేలాగా వాళ్ళకి అప్ టు డేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ వాళ్ళని అప్డేటెడ్గా ఉంచుతూ అట్ ద సేమ్ టైం యూనివర్సిటీస్తో కూడా మనం రెగ్యులర్గా కాంటాక్ట్లో ఉంటూ వాళ్ళతో హెల్తీ రిలేషన్షిప్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ అండ్ వాళ్ళు ఇచ్చిన టార్గెట్స్ మీట్ అవుతూ వాళ్ళు పెట్టిన స్టాండర్డ్స్ మీట్ అవుతూ మనం ఒక బ్రిడ్జ్ లాగా యాక్ట్ చేస్తాం అనమాట. మనం 24/7 ఇలా వర్క్ చేస్తూనే ఉంటాం బిట్వీన్ స్టూడెంట్స్ అండ్ బిట్వీన్ యూనివర్సిటీస్. సో ఇప్పుడు చెప్పినట్లయితే నేను ఆల్రెడీ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చా, మేము వర్క్ యాజ్ అ డైరెక్ట్ పార్ట్నర్స్. అసలు డైరెక్ట్ పార్ట్నర్స్ అంటే ఏంటి? మోస్ట్ ఆఫ్ ది కన్సల్టెన్సీస్ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నట్లయితే చాలా కన్సల్టెన్సీస్కి డైరెక్ట్ టైఅప్స్ ఉండవు. దే వర్క్ ఇండైరెక్ట్లీ. అసలు వాళ్ళకి యూనివర్సిటీతో డైరెక్ట్ టచ్ కూడా ఉండదు. మేము ఏంటంటే 24/7 యూనివర్సిటీస్తో కాంటాక్ట్స్లో ఉంటాం. ఇట్ మేబీ త్రూ వాట్సాప్ ఆర్ త్రూ ఈమెయిల్స్ మేము రెగ్యులర్ కాంటాక్ట్స్లో ఉంటాం. ఎనీ డిలే, ఇప్పుడు స్టూడెంట్ అప్లై చేస్తాడు, వాళ్ళ ఆఫర్ ఏదైనా కొంచెం డిలే అయింది, ఇమీడియట్గా మాకు యూనివర్సిటీని కాంటాక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇమీడియట్లీ వీ కెన్ కాంటాక్ట్ దెమ్ అండ్ వీ కెన్ సే దట్ వై ఈస్ దిస్ ఆఫర్ గెట్టింగ్ డిలేడ్, సో అండ్ సో డాక్యుమెంట్ ఈజ్ మిస్సింగ్ అని మన యూనివర్సిటీ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వగానే అట్ ద సేమ్ మినిట్ మనం స్టూడెంట్కి పాస్ చేసేసే ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఆ డాక్యుమెంట్ తెచ్చుకొని యూనివర్సిటీకి సబ్మిట్ చేసి ఆన్ ది స్పాట్ ఆఫర్ లెటర్ మనం ఇష్యూ చేయగలుగుతాం అనమాట. దట్ కెపాసిటీ వీఆర్ హ్యావింగ్ విత్ ఎస్ఎస్ సొల్యూషన్. సో నా సజెషన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏదైనా స్టూడెంట్స్ అప్రోచ్ అవుతున్నారు అనుకోండి కన్సల్టెన్సీకి, బెటర్ అప్రోచ్ కన్సల్టెన్సీ దట్ హ్యావ్ ఆథరైజేషన్ సర్టిఫికేషన్ ఉన్న కన్సల్టెన్సీస్ని మీరు అప్రోచ్ అవ్వండి. అప్పుడే మీ ప్రాసెస్ అనేది చాలా స్మూత్గా ఇక్కడ హర్డిల్స్ లేకుండా జరుగుతుంది. ఓకే శాలిని గారు, ఇంకా స్టిల్ మీతో మాట్లాడాల్సింది కొంత ఉంది. ఐ విల్ టాక్ టు యూ లేటర్. Sure. సో ముందు నాతో మాట్లాడదాం. హాయ్, హౌ ఇస్ హైదరాబాద్? Yeah, fantastic. It's great to be back in Hyderabad. It's one of my favorite cities in India. I like to come here often and connect with the team out in India. So yeah, it's fantastic to be here with York St. John Hyderabad office. We have an event running this weekend which we're very excited about. It'll be tomorrow from 11 at SS Solutions office in Begumpet. So I hope to see lots of students there. But a little bit first about York St. John University. Who are we? I know there are many options available for students who are thinking about maybe US, Canada,
UK. But what is it about York St John that makes it unique? For me, I think there's a few reasons why we've had a lot of success stories coming from Hyderabadi students from Telangana, the wider region. One of those reasons is we have two different campuses available for students. So we have our York campus, which is in the north of England. It's a smaller historic city. It gives that feel of Harry Potter when you're walking around the city, and students always fall in love with York. And then we also have a campus in London, right in the heart of the financial district in Canary Wharf. Lots of connections with national companies, international companies. London speaks for itself in terms of the career possibilities you can have there. So students that come looking for a degree, whether that's undergraduate or postgraduate, they have these two distinct options available with York St John. Another particular reason is quality of education. You know, you're paying and investing a lot of money into your education. You want to be sure that you're getting a good quality education. So York St John's been established since 1841, so over 180 years of teaching excellence, originally as a teaching college. And teaching quality is something we pride ourselves on. We're currently ranked in the top 25 universities for teaching quality. And I think lastly, the thing I'd point out about York St John, our ethos is education for all. All of our research is focused on social justice, and our tuition fees reflect that, allowing as many students as possible to take hold of this international education journey. So our tuition fees for postgraduate students start from £11,800, which is very affordable compared to competitors and people, other universities in the market. But we want to open that opportunity to as many students as possible from across the globe. Also for undergraduate programs, that's £12,100 tuition fee. And the great thing is there's a scholarship running for this September intake for all students or any undergraduate programs on a York campus. You'll be entitled to £1,000 scholarships off your first year fee. So I think the education quality goes hand in hand with the affordability. You get a good quality education for a price that is affordable and accessible to many students. So that's some things about York St John that I think have made it a real success in India, but particularly in Hyderabad. And I follow the students. I was here last year. I met up with students recently in our London campus, telling me how they've got part-time work since arriving, and it was great to hear their positive feedback on York St John. So yeah, there's a few reasons why I'm here in Hyderabad, what I'm here to talk about, and I'd look forward to meeting lots of students tomorrow at our event in Begumpet. Okay. So Rakesh Garu, how are you? I'm good. Thank you so much for having me. And yeah, Shalini and Niyam, they are our backbones as well, like regarding admissions for the students in for the postgraduate and undergraduate program as well. So basically, let me just speak about a little bit of how exactly students can apply for York St John University. Basically, we don't do that much of a marketing, to be very honest, because I think we have a very strong based alumni, and it's a word of mouth that goes out, and how the students experiences their education, as well as doing their part-time jobs in the UK. They're earning as well. Once they complete their degree, they go ahead and get good jobs. Within 15 months, they are able to land up a job. So I think that way, I think we are really helping out the students. And regarding the admission process, we just require 6 to 7 documents that are required to start the application. As Shalini rightly mentioned, within 24 hours, your offer letters will be issued once the application has been processed. Before that, we do a formality of a small check for the degree and the documents that has been submitted. We don't require a statement of purpose like other universities does. We try to cover those topics within our interview process, for which my team back in Delhi, where we are based on, which is Horbridge Education. So we do help out the students with a precast interview bit. We guide them how to answer those questions, what exactly they need to keep in mind while giving the answers. And generally, like 95% of the students, especially from Telangana, Hyderabad, they do clear the precast interview and then start their journey with a visa and then landing to the UK and doing the studies. And once the application is processed, there are a few steps that needs to be completed. That's your precast interview. After that, once the precast interview is cleared, you get your unconditional offer letter. And for the precast interview, there's no fee at all. We don't charge any fee. All the services are free of cost. The student doesn't have to pay a penny for giving the interview or preparing. And we don't
charge them at all. And once that unconditional is issued from the university's end, then the student can go ahead and deposit the fee. And the fee, by the way, is just 50% for the postgraduate. And we have payment plans as well. If, as Niyam rightly mentioned, that we believe in education for all, so that all the students can get a right education in the UK. Getting the fee done, 50% is required for the CAS, and the rest of the 50% they can pay it at the time of enrollment, or if they are struggling a bit and they need to arrange some funds, or maybe they're waiting for the student loan, they can opt for a payment plan as well, wherein like the remaining fee gets divided equally into installments. So that is a possibility with York St. John University. So once the fee is done, you apply for the CAS. Within 72 hours, you get a CAS, and a CAS is basically the confirmation of studies which is accepted. And once that's done, you can apply for the visa. And touch wood, like for now, like York St. John visa rate is really good, and we are getting visas within 5 to 7 days, even for a standard visa. So I think that speaks a lot about the university, and UKVED definitely trust York St. John University, that's for sure. Is there any requirement criteria to apply? Yeah, the requirement criteria is for a postgraduate course, you have to have 50% in your bachelor's, and you qualify for most of the programs. Only in some very specific and professional courses, you do require a 60%, but for maximum of the management courses, these courses we just require 50% in your bachelor's, and for the undergraduate program, you require a 60% to start your application with. Okay. Now, can you tell us about the courses offered? Absolutely, yes. So in our London campus, we have a postgraduate suite of courses that are designed with students in mind. We actually develop our courses alongside industry experts, because we're big on employment and making sure students, they get the degree, they get the piece of paper, fantastic, but what's next? And we're proud to say that 95% of our students are either in further study or full-time work within 15 months of graduating. That's something that we work hard on. As I said, we work with industry professionals to design our courses to make sure that we're meeting the demands of the job market. So our courses range across various things. We have public health and global healthcare management for those who are maybe from a healthcare background. We have the MBA program, computer science, data science, digital marketing. So we have all these options in our London campus, but we also have a wider suite of courses available on your campus. It is an undergraduate campus as well, so what I see from India is a lot of interest in our BSc computer science, cybersecurity programs, particular favorites, which is great to see. But we have various different schools that offer a load of different programs. Some of our popular ones at the moment are our project management program, which runs on our York campus, human resource management. We have the MBAs running, and we also have schools of arts where we have students taking on MA graphic design, for example, or MA animation. So there's such a plethora of courses available for students, whatever your background is. York St. John can probably help you out getting there. So yeah, that's some of our courses available. It's not an exhaustive list, but if you have something in mind, if you come along and speak to our York St. John team, obviously I'm here in India today, but we also have a YSJ India team that are always based here. They can advise you on the best course route for you. So yeah, look forward to seeing students tomorrow at the event. And if you want some advice on which courses may be more suitable for where you want to be in 5 years' time, we're happy to give you some advice. As Rakesh said, we've been sending students from Telangana for many years, and these guys are experts in that application process. So they're happy to advise you on the best course for you. ఓకే అండ్ శాలిని గారు, సో చాలా కోర్సెస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి అండ్ హెల్ప్ చేయడానికి కూడా రెడీగా ఉన్నారు, అడ్వైస్ ఇవ్వడానికి. అండ్ మీరు కూడా యాజ్ ఫ్రమ్ ద ఎస్ఎస్ సొల్యూషన్స్ దగ్గర నుండి మీరు కూడా ఇస్తూ ఉంటారా ఏదైనా సలహాలు, ఏమైనా పర్టికులర్గా కావాలి స్టూడెంట్కి అంటే కనుక మీ దగ్గరకు వస్తే? ఎస్ అండి, యాక్చువల్లీ మా ఎస్ఎస్ సొల్యూషన్స్ని అప్రోచ్ అయితే మేము A to Z సర్వీస్ అనేది స్టూడెంట్స్కి ప్రొవైడ్ చేస్తాము. జస్ట్ మేము అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ చేస్తాము, మేము ఇది చేయము అది చేయమని మేము రిస్ట్రిక్ట్ చేయము. ఎందుకంటే స్టూడెంట్ మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు చాలా హోప్తో వస్తాడు, ఇక్కడికి వెళ్తే మా ప్రాసెస్ చాలా స్మూత్గా అయిపోతుందని. సో ఫస్ట్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందంటే వాళ్ళ బేసిక్ డాక్యుమెంట్స్ అనేది మేము కలెక్ట్ చేసుకుంటాం, ఎస్ఎస్సి, ఇంటర్, పాస్పోర్ట్, డిగ్రీ మెమోస్. సో సమ్ ఆఫ్
ఆఫ్ ద యూనివర్సిటీస్ కొన్ని అడిషనల్ డాక్యుమెంట్స్ అడుగుతాయి, లైక్ మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్, లెటర్ ఆఫ్ రికమెండేషన్స్, సమ్టైమ్స్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో ఇవన్నీ కూడా మేము గ్యాదర్ చేసుకుంటాం స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి తీసుకొని మేము అప్లికేషన్ అనేది ప్రాసెస్ చేస్తాం. అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత మేము ఒక టైం లిమిట్ చెప్తాం, ఇన్ని డేస్లో మీకు ఆఫ్ లెటర్ అనేది ఇష్యూ చేసేస్తాము. నేను జనరల్గా అన్ని యూనివర్సిటీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. సో ఇన్ని డేస్లో మేము ఆఫర్ లెటర్ ఇష్యూ చేస్తామని చెప్తాము. సో ప్రిపేర్ చేస్తాం స్టూడెంట్స్కి, రెడీ విత్ ట్యూషన్ ఫీ డిపాజిట్ అని. సో వాళ్ళు కూడా రెడీ చేసుకుంటారు పాపం. ఆ తర్వాత ట్యూషన్ ఫీజ్ పే చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి ప్రీ క్యాజ్ ఇంటర్వ్యూ అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఎవ్రీ యూనివర్సిటీ, యూకేకి వెళ్ళాలనుకున్న ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ ప్రీ క్యాజ్ ఇంటర్వ్యూ అనేది అటెండ్ చేసుకోవాలి. అంటే ఏంటంటే పెద్ద ప్యానిక్ అవ్వాల్సింది ఏం లేదండి, జస్ట్ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. వై డిడ్ యూ చూస్ టు స్టడీ ఇన్ యూకే, వై దిస్ యూనివర్సిటీ, వై దిస్ కోర్స్, అండ్ వాట్ ఆర్ యువర్ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్, అండ్ వాట్ ఆర్ ద కోర్స్ మాడ్యూల్స్ దట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఇన్ దిస్ కోర్స్ అని చాలా బేసిక్గా ఉంటుంది. హార్డ్లీ ఒక 10 to 20 minutes ఉంటుంది ఇంటర్వ్యూ అనేది. దాన్ని కూడా మేము చాలా జాగ్రత్తగా గైడ్ చేస్తాం, స్టూడెంట్స్కి ప్రిపేర్ చేస్తాం, అండ్ మేక్ షూర్ దట్ దే విల్ సక్సెస్ఫుల్లీ క్లియర్ ద ఇంటర్వ్యూ. సో మేము అది టేక్ కేర్ చేసుకున్నాం. ఆ తర్వాత క్యాష్ డాక్యుమెంట్స్ ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి, లైక్ ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ డాక్యుమెంట్స్ ఎవరి పేరు మీద చూపించాలి, పేరెంట్స్, స్టూడెంట్, అవన్నీ కూడా మేము వాళ్ళకి ఎలా చెప్పాలని వాళ్ళకి గైడ్ చేస్తాం. అండ్ టీబీ రిపోర్ట్ మెడికల్ టెస్ట్ అనేది ఎక్కడ చేయించుకోవాలి అవన్నీ గైడ్ చేసేసి ఇవన్నీ తీసుకొని మేము క్యాజ్కి అనేది సబ్మిట్ చేస్తాం. క్యాజ్ అంటే ఏంటంటే కన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఫర్ స్టడీస్. అది ఆ లెటర్ ఉంటేనే మనం వీసాని డ్రాప్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ క్యాజ్ ఇచ్చేసాం ఇంకా మా పని దీంతో అయిపోయిందని మేము చెప్పాం. మేము ఈవెన్ వాళ్ళకి వీసా అప్లై చేయడానికి కూడా సపోర్ట్ చేస్తాం. సో వీసా అప్లై చేస్తాం, అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేస్తాం, ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ క్యారీ చేయాలి వీసా వెళ్ళేటప్పుడు అనేది మేము క్లియర్గా వాళ్ళకి చెప్పి పంపిస్తాం అనమాట. సో ఈవెన్ ఆఫ్టర్ వీసా వచ్చిన తర్వాత కూడా మా పని అయిపోయిందని చెప్పాం. ఎనీ సపోర్ట్ స్టూడెంట్ నాకు ఈ సపోర్ట్ కావాలి మీ నుంచి అంటే వీఆర్ హ్యాపీ టు హెల్ప్. మేము ఏది ప్రామిస్ చేయం, ఇది గ్యారంటీ చేయం, బట్ డెఫినెట్గా మేము హెల్ప్ చేస్తాం. బికాస్ వాళ్ళు మనకు దగ్గరికి ఒక ట్రస్ట్తో వచ్చారు. సో డెఫినెట్గా వీఆర్ హ్యాపీ టు హెల్ప్ దెమ్. ఎందుకంటే సమ్ స్టూడెంట్స్ అడుగుతారు, మాకు ఎయిర్పోర్ట్ పికప్ హెల్ప్ చేయరా, అకామిడేషన్ మనం హెల్ప్ చేయగలుగుతారా అని. డెఫినెట్లీ వీఆర్ హ్యాపీ టు హెల్ప్. అది మా పార్ట్ ఆఫ్ ది సర్వీస్ కాదు, ఈవెన్ దెన్ వీఆర్ హ్యాపీ టు హెల్ప్ దెమ్. సో కొన్ని స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే కాలేజ్ కూడా అక్కడ ల్యాండ్ అయిన తర్వాత కూడా మాకు కాల్స్ వస్తుంటాయి, క్యాన్ యూ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ ఇన్ ఎన్రోల్మెంట్ ప్రాసెస్, మాకు ఈ వీసా ఎలా అప్లై చేయాలో తెలియదు, కొంచెం హెల్ప్ చేస్తారా అంట. సో మేము ఇంకా యూకే వెళ్ళిపోయాడు, మా పని అయిపోయిందని మేము ఎప్పుడు అనుకోమన్నమాట. స్టూడెంట్స్కి అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత కూడా వాళ్ళకి ఏదైనా సపోర్ట్ కావాలన్నా వీఆర్ మోర్ దెన్ హ్యాపీ టు హెల్ప్ దెమ్. అక్కడ ఎవరైనా రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉంటారా? Noham will be staying in UK only. Oh, yeah. Okay. He'll be assisting there. Yeah, okay. He will be assisting there. So A to Z support. ఇది చేస్తాము, ఇది చెయ్యమని ఏం లేదు. అందుకనే స్టూడెంట్ 100% ట్రస్ట్తో మా దగ్గరకు వస్తారనమాట. ప్రాసెస్ అనేది స్మూత్గా అవుతుంది. ఓకే. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, చాలా కన్సల్టెన్సీస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి టు గో అబ్రాడ్. మేబీ యూకే కావచ్చు, ఇంకెక్కడికైనా కావచ్చు. సో అసలు ఒక కన్సల్టెన్సీని చూస్ చేసుకోవడంలో కూడా ఎలా అనేది ఒకసారి చెప్పింది చాలా కరెక్ట్. ఇప్పుడు చూసినట్లయితే ఎవ్రీ స్ట్రీట్ ఒక కన్సల్టెన్సీ ఓపెన్ చేస్తున్నారు. ఈవెన్ వాళ్ళకి వితౌట్ ప్రాపర్ నాలెడ్జ్, అసలు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందో తెలియదు, రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటో తెలియదు, బట్ దే ఆర్ బ్లైండ్లీ ఓపెనింగ్ ద ఆఫీస్. ఓపెన్ చేసేసి స్టూడెంట్స్ కూడా అలాంటి వాటికి వెళ్ళి చాలా స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు. సో ఎప్పుడైనా నేను ఒకటే సజెషన్ ఇస్తాను స్టూడెంట్స్కి, మీరు ఎప్పుడైనా ఒక ఏజెన్సీని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి బ్రిటిష్ కౌన్సిల్ సర్టిఫికేషన్ ఉందా, వాళ్ళు డైరెక్ట్ ఆథరైజ్డ్ ఏజెన్సా, వాళ్ళకి ఏజెన్సీ సర్టిఫికేట్ ఉందా. బికాజ్ మాకు ఇప్పుడు అన్ని యూనివర్సిటీ నుంచి మాకు ఏజెన్సీ ఆథరైజేషన్ సర్టిఫికేట్ ఉంది. లైక్ యార్క్ సెయింట్ జాన్ యూనివర్సిటీకి మేము తెలంగాణకి ఎక్స్క్లూసివ్ పార్ట్నర్, అండ్ ఈ ఈస్ట్ లండన్ యూనివర్సిటీకి ప్లాటినం సర్టిఫైడ్ ఏజెంట్స్. సో అండ్ డైరెక్ట్ ఏజెంట్స్ టు వూస్టర్ యూనివర్సిటీ, బర్మింగ్హామ్ సిటీ యూనివర్సిటీ అండ్ లీడ్స్ ట్రెంట్ యూనివర్సిటీ. వీ హ్యావ్ సర్టిఫికేషన్స్ యాజ్ వెల్. మా ఆఫీస్కి విజిట్ చేసినప్పుడు కూడా మీకు ఆ సర్టిఫికేషన్స్ అని కనపడతాయి అనమాట. సో ఎలా ఒక స్టూడెంట్ ఇది జెన్యూనా కాదా అని తెలుసుకోవడం అంటే, ఆస్క్ దెమ్ టు షో ద సర్టిఫికేషన్స్. బ్రిటిష్ కౌన్సిల్ సర్టిఫికేషన్స్ ఉన్నాయా, ఆథరైజేషన్ ఉందా, మీరు ఏజెన్సీ సర్టిఫికేట్ ఉందా, అవన్నీ చెక్ చేసుకొని ఒక ఏజెన్సీని అప్రోచ్ అవ్వండి అని చెప్తాను. Yeah. Now, right now the global situations, right? With that situations, many of the students and their parents are scared to send them to abroad. Would you like to say something in this? Yeah, absolutely. I mean, UK is a safe place. York is one of the safest cities actually in the UK. So you can walk around at night, no problem at all. I think of course parents are going to have that concern if their child's going away. That's why York is a great option in that respect. And as I said, we've had so many students coming from Telangana without issues when they've come over to the UK. I think one concern as well maybe be living expenses in the UK. So I just want to explain a little bit how the university can guide and support students in that respect. So on a UK study visa, you can work 20 hours per week during your studies and then 40 hours outside of term time. So what we do as a university, we host part-time job fairs where we invite employers in from a range of different areas who are actively looking to employ international students, and they can give out their CV, talk to employers
Our careers team will support students in preparing their CV as well and doing mock interviews, because it can differ between an Indian interview, UK interview. Expectations might be a little bit different. So our careers team is there to guide students. It's never easy to get a job in any country, I'm sure. But our students are given these opportunities. If you're driven, if you're consistent, you will be able to find part-time work while you're in the UK. And another great option, just linking to employability, we have the option of a professional experience year. So you can take your 1-year masters and turn it into a 2-year masters, and in the second year you'll take a professional industrial placement year. So that's available for all of our postgraduate taught programs, particularly in the areas of business and computer science, data science. So you will be given, if you take that option, it's just £3,600 for the second year. So you get 2 years for £14,400 tuition fee. You'll get assigned a support member of staff that will guide you through application processes, interview preps, and if you go for any tests, they'll support you through that to help you get a placement that works for you, paid placements. We see a skills gap, particularly in the area of computer science and data science, so it is quite a popular option for students who are on those programs, but we work across every program in terms of our professional experience placements. It's great because employers in the UK will love to see that you have real work experience, and if you can do that as part of your master's degree, when you go on to graduate and take that 2-year graduate visa, if that's what you want to do, employers will look very favourably on someone who has real work experience in the UK. So if, employability is a question that parents will ask, students will ask me all the time. There we go. This is the main things you need to know about getting part-time work. Be consistent, get the support that York St John University will provide you, attend the fairs, and you should have a successful time in the UK. ఓకే. అండ్ శాలిని గారు, రేపు స్పాట్ అడ్మిషన్స్ జరగబోతున్నాయి ఎస్ఎస్ సొల్యూషన్స్లో ఫ్రమ్ 10 o'clock. ఎస్ అండి. దాని గురించి చెప్పండి, ఎలా రావాలి, ఏమేమి తెచ్చుకోవాలి? యాక్చువల్లీ టుమారో మా బేగంపేట్ ఆఫీస్లో మేము రీసెంట్గా కార్పొరేట్ ఆఫీస్ ఓపెన్ చేసుకున్నాం బేగంపేట్లో. అక్కడ మేము స్పాట్ అడ్మిషన్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం. స్పాట్ అడ్మిషన్స్ అంటే ఏంటంటే స్పాట్లో మీకు కండిషనల్ ఆఫర్ లెటర్ ఇస్తారు, స్పాట్లో ప్రీకాజ్ ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేస్తారు. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ కండిషన్స్ కూడా సాటిస్ఫై చేసి ప్రీకాజ్ ఇంటర్వ్యూ కూడా క్లియర్ చేస్తే ఆన్ ది స్పాట్ మీకు అన్కండిషనల్ కూడా రిలీజ్ చేస్తారు. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఫైనాన్షియల్ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ మెడికల్ కూడా రెడీగా ఉంటే ఆన్ ద స్పాట్ మీకు ఆన్ ద స్పాట్ క్యాష్కి కూడా మనం అప్లై చేయొచ్చు. సో స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా వచ్చే వాళ్ళు ఉంటే ప్లీజ్ గెట్ ఆల్ యువర్ అకాడమిక్ డాక్యుమెంట్స్, యువర్ పాస్పోర్ట్ కాపీ, లెటర్ ఆఫ్ రికమెండేషన్స్, మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సర్టిఫికేట్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇఫ్ ఎనీ. సో ఇవన్నీ కలెక్ట్ చేసుకొని ఇవన్నీ తీసుకొని మా ఆఫీస్కి విజిట్ చేయండి టుమారో ప్లీజ్. మా స్పాట్ అడ్మిషన్స్ కండక్ట్ చేయడానికి నోహమ్ అండ్ రాకేష్ అండ్ అర్చన అండ్ నేహా కూడా వస్తున్నారు టుమారో. సో వీఆర్ మోర్ దెన్ హ్యాపీ టు సర్వ్ యూ. Okay, Thank you. Yeah, Rakesh, anything you want to tell the Indian students? Kind of advice. Certainly. I think UK is one of the most popular destination for most of the students, and trust York St John University. I think as compared to other universities, they get personalized attention from the tutors. If the student is not able to understand, or just in case if they fail in a module, they can actually book a tutor through the university email ID and book an appointment with them. They can sit one-on-one with them, have a conversation with them, clear out the doubts, and move forward with the same subject as well. And they do clear as well. And most of the students, they do clear, and they are doing really well. One of our students, I think is from Hyderabad itself, he has recently graduated and has bagged a job which is paying him £40,000 for a year. So it's quite a nice job that he has gotten as well. And that's why I want to tell to all the students that if you work hard and you have focus enough, you'll be able to bag a good job, and who knows, you might have a good future and a family in the UK itself. Yeah. Thank you. యార్క్ సెయింట్ జాన్ యూనివర్సిటీలో రేపు జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే కనుక ఎస్ఎస్ సొల్యూషన్స్కి వెళ్ళండి. బేగంపేటలో ఉన్న బ్రాంచ్కి కన్సల్ట్ అవ్వడం ద్వారా మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్, అట్ ద సేమ్ టైం అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఎలా ఉంటుంది అనే దానికి సంబంధించి హెల్ప్ చేయడానికి 3 members కూడా అవైలబుల్గా ఉంటారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ డెఫినెట్గా స్టూడెంట్స్కి యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు యూ. థ్యాంక్ యూ సో All మచ్. right, most welcome. Thank you for having us. ఇది వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ ప్లస్. చూస్తూనే ఉండండి 10 TV.